Mr. Geary, please tell us about something about this program. When did you start it and how you started? My wife, Heidi, and myself are parents of a deaf child. We came to Pakistan in 1989. We were assisting a friend of ours that had a development project here, and we didn't have an intention to stay for a long time. At that time, a business associate of ours donated a small office space to us in Regal Cinema Chowk in Sadr. Right. So you just visited Pakistan at that time? Well, we were here. We planned to be here for some months to help on this project, Okay. probably 6 to 8 months. He gave us this small office space, not much bigger than this room, and he said, do something with it. So there we started our first Deafreach program. Right. And basically we had a group of young teenagers coming to us. They wanted to learn basic reading and writing skills. They wanted to help us to help them find a job. And then the word started going around. We had parents came to us from Baldia town, which, as you know, is a Karachi abadi area. Mehrbani sir, wo hamare bache deaf kya kare? I said, chalo, bring them over. Let's see what we can do. And we had our first group of about 10 small bache, 6 to 8 years old. From those small beginnings, this project just grew. It's sort of like having babies. You can't say no and you can't say goodbye. Right. So now we've been here for over 30 years. We have 7 full-time schools up and running that go from KG all the way through college. So, at that time, did you know Urdu? No, and I still No, don't know. at all. I still don't know Urdu So- very well. Yeah. So Yeah, many Urdu achi nahi hai. why choose Pakistan? Why you decided to stay in Pakistan? Pakistan sort of chose me. And as I said, we were here to help on a small project with no intention or ambition in this regard. Right. But man proposes and God disposes. Yeah, Allah ka kam, kya kare? That's right. So how many schools do you have in the So Pakistan? now we have 7 full-time schools in 7 different cities. We're in Karachi, Hyderabad, Sakkar, Nawabshah, Tandolaya, Rashidabad there, Right. Lahore and Jailan. Right. Wow. We're the only branch network of schools for the deaf in Pakistan. Right. Traditionally, schools are in the main urban areas, but this doesn't do anything for the 75% of Pakistanis that live in the rural areas. Right. Right. And all of those are mainly government schools, which only go up to grade 8. Right. And the quality, sadly, is not very good. So, we're very excited to see the impact we've had, the lives changed, and the potential for the future. So when you started this program and you established a little school, people started to approach you by themselves, or you started to approach the people? No, people approached us. I mean, we weren't advertising. And all of this was run 100% on donations and support from the local community. And back then, our budget, I remember, in Sadr was like, maybe it was 25,000 rupees a month, right? Right. And even then, I was like, oh my Lord, how are we going to find 25,000 rupees? Right. Now our budget is 250 million rupees a year, and I'm still, how are we going to find this money? But this is where, if we're doing things right and for the right reasons, Right. the people have been very supportive from the Pakistani community. Right, that's great. So who are your partners and supporters in Pakistan? Or Honestly, it's a very wide array. We have no one or two main key. 90% of our funding comes right from the local Pakistani community, the business, Right. corporate sector, philanthropists. Also from abroad, as you know, we have fundraising we do in Canada and the Right, US. right, right. And mainly that's among the Pakistani diaspora there as well. Right. So the teachers you have across the schools, are they paid teachers or the volunteers? Yes, we have over 300 paid personnel working in Deafreach, 140 teachers, Right. and then of course drivers and staff and our custodians, and they're all on a salary. Right. Of our 140 teachers, I am proud to say that 50% of our teachers are deaf themselves. Wow. And this is a model we purposely created because they make our best teachers. Right. And it gives them a career in deaf education. Right. So this has been a very successful approach. Okay. And by the way, we've trained all those teachers ourselves. There's no trained teachers for the deaf in Pakistan. Right. It doesn't exist. When you started this program, like what challenges and difficulties you face? Oh.
काफ़ी challenges होता है right. वो बिजली नहीं है पानी नहीं है Right. you know every other day there were strikes in the city Right. you know I've been here through the Gulf War through 9/11 through Benazir through some cheese Right. I just put on shalwar kameez and tell everybody I'm a Pathan, you know. That's a great. That's my safety net. But realistically, Did you have any threat during you your know, career in Pakistan? in all the years I've been here, I've never felt threatened. I'm very proud to say that. And you know, I think there's such a misalignment of Pakistan in the international media, and it's very unfair. I get to speak at a lot of global platforms, Right. and I'm always speaking about the good that's here and the positive. So Right. I'm an ambassador for that in that regard. No, you're doing an excellent job, and thanks for doing it. So the children, how like they are coming to school and back and forth. What are the mode of communication? Well, interestingly, the deaf are sort of a silent community. Obviously, you don't know someone's deaf until you Exactly. actually try to talk to them. But there's over 1 million deaf children in Pakistan, and hardly 5% of those kids have access to education. And part of the reason they have no access is either there's no school in their area, Right. but even if there is, they don't have the ability to come and go. Right. So what we do is we provide pick and drop transport for every single one of our students in all 7 of those schools. Wow. And this is up to a radius of 50 kilometers aate jaate. 50 kilometers. Yeah, so like in Sakkar, for example, we're picking kids from Khairpur, Shikarpur, Panwakya, Pirjogo, Pyarlo, On a daily वो basis. सब जगह में, On a daily yeah, on a basis. daily basis. Wow. And then we're also giving these children a hot lunch because they come from poor families and they can't afford. 99% of our students come from very low income, low education families. Right. In fact, those families have their siblings who are hearing children don't go to school. Right. So our students become the literate ones in their families. Right. So, viewers, you heard Mr. Richard. Like, this school is providing free of cost education to all those children. Not only children, their parents as well. The commute is free, the food is free, and this is all running on a charity and donation. So this is a message to the people of Pakistan and across the globe that whoever can donate a single dollar or $10, whatever they can, it would be a great honor for them to sponsor this school. In the meantime, I would like to introduce Mehrin Abrar. नाज़रीन, हम आपको मिलाते हैं महरीन अबरार से, जो कि आपको याद होगा पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर एक प्रोग्राम आता था बोलते हाथ, और वो प्रोग्राम करते थे सैयद इफ्तिखार साहब। महरीन अबरार जो हैं वो उनकी साहबजादी हैं और इस फाउंडेशन के साथ अटैच हैं। इस स्कूल में प्रिंसिपल के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं महरीन अबरार से। महरीन साहब, कैसी हैं? तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके जो फादर थे उन्होंने ये मतलब एक लीजेंड थे वो, जिन्होंने ये हमें अभी तक याद है बचपन में प्रोग्राम देखते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था और जो लोग इस डिसेबिलिटी जिनको नहीं भी थी वो भी इस प्रोग्राम को देखते थे। बड़े ही जो ना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। लोग कोशिश करते थे कि हम भी जो है वो ये साइन लैंग्वेज सीखें। तो अब आप बताइए थोड़ा सा, आप कैसे इस प्रोग्राम के साथ अटैच हुए? सर, जिस तरह अभी आपने एक इंट्रोडक्शन दिया मेरे फादर का कि उन्होंने साइन लैंग्वेज को उस टाइम इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था, तो उन्होंने जो डिफ़िकल्टीज़ फेस की उस टाइम पीरियड में, उस टाइम तो ज़ाहिर बात है कि वो एक स्मॉल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे और वो अपनी तरफ से पुल एफर्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि डेफनेस इज़ नॉट द डिजीज़ और इनकी एक्चुअल लैंग्वेज क्या है, थोड़ा सा उनकी अवेयरनेस हो। फॉर द टाइम बीइंग तो हम लोग उनके साथ वर्किंग करते रहे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, साइन लैंग्वेज क्रिएशन में एवरीथिंग, लेकिन वो अपने टाइम पीरियड में यू कैन क्रिएट हार्डली 1000 और 1200 वर्ड्स। फिर स्लोली जो है लेटर फिर तकरीबन तब मैं आई वाज 10 years old जब फर्स्ट टाइम आई मेट विद सर रिचर्ड और कहाँ मिली आप रिचर्ड सर? एक रेस्टोरेंट पे जो है हम लंच डिनर करने गए हुए थे, तो सर ने तो हमने वहाँ देखा साइन लैंग्वेज, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल फैमिली आर वेरी गुड इन साइन लैंग्वेज जी। तो हम कम्युनिकेट कर रहे थे, तो सर जो है वो आए, उन्होंने डिस्कस किया, देन वी हैव अ गुड डिस्कशन विद हिम और फिर हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो एट दैट टाइम फिर सर ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया मुझसे कि मतलब आई जस्ट वांट कि मैं कुछ डेफ लोगों के लिए करना चाहता हूँ। तो वो एक रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे डेफ एजुकेशन क्या है पाकिस्तान में। तो
obviously ابو کے جو یہ ہمارا فوٹو فرسٹ You look younger, right? تھوڑا سا اور پتلا میں ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم پھر سر نے جو ہے وہ ڈسکشن کی کہ مطلب ایجوکیشن کا کیا اسٹینڈرڈ ہے. اوبیسلی ابو نے پھر اس ساری ڈیٹیلس بھی سب کو بتائیں کہ اس ٹائم نو ایجوکیشن ان پاکستان, ٹیچرس ٹرینڈ نہیں ہے, سائن لینگویج نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پڑھاتے کیسے ہیں. تو پھر سر اپنے پھر ٹائملی جو ہے از ورکنگ ان ڈفرنٹ ڈیز, وہ ایک سیپریٹ ہو گیا. آئی واز ان اسلام آباد سر ورکنگ کراچی. لیکن ابھی تقریباً 4 years بیک جو ہے مائی فادر شفٹ ان کراچی, تو ان کی نالج میں آیا کہ سر رچرڈ جو ہیں از ورکنگ ویری گڈ. ڈفرنٹ کمیونٹیز جو ڈیف ہیں وہ دے آر ویری سیٹسفائی ود دس آرگنائزیشن. تو انہوں نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ ڈیفریچ ہے, اسکول ہے, بہت اچھی تعلیم دی جا رہی ہے. تو ان کو یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ او دیر از سم ون, کہ کوئی جو میں سوچتا تھا, جو میرے خواب تھے, جو میں خود پورے نہیں کر سکا, تو کوئی ہے جو کر رہا ہے. تو جب میں کراچی آئی تو ہی ٹولڈ می کہ اپنی جو تمہارا اپنا کریئر ہے, یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. اب تم نے اور کہیں کام نہیں کرنا, یو ہیو ٹو گو, میری لیگیسی کو ٹیک فارورڈ کرو. آپ کا اپنا کیریئر کیا تھا؟ میں ایکچولی بینکر, آئی واز بینکر بیسیکلی. تو اس ٹائم آپ وہی بینکر بننا چاہتی تھی شروع سے, یا کیریئر آپ کی کیا لیکن انیشلی تو یہ تھا کہ پلاننگ یہ تھی کہ ابو کے ساتھ ہی کام کرے. لیکن آبویسلی پھر وہ ایک اسمال اسکیل پہ تھا. پھر میری شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد پھر بینکنگ فیلڈ کو میں نے جوائن کر لیا, کیونکہ میری ایجوکیشن بھی ہوئی تھی. تو سلولی گریجولی کہتے ہیں دنیا گول ہے اور چھوٹی ہے. تو وہ ایک جو میں نے بچپن میں ان سے جو چیز سیکھی ہوئی تھی وہ کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ ہو گئی. تو وہ جو میں نے ٹریننگ لی بینکنگ سائڈ, ملٹی نیشنل کمپنی کے ڈفرینٹ ٹریڈنگس, وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ میں نے کیوں سیکھی, وہ بیسیکلی مجھے اس آرگنائزیشن میں آنا تھا. اور ان بچوں کے لیے آئی ہیو ٹو لرن مور تھنگس, جو میں نے اپنے فادر سے تو سیکھا, لیکن اور ڈفرینٹ چیزیں جو مجھے اس آرگنائزیشن میں آنے سے پہلے سیکھنی چاہیے تھی. شاید وہ میرے لیے ایک اللہ میں نے ایک سسٹم بنایا تھا میرا. تو آپ کے فادر نے آپ کو جب کہا جوائن کریں تو آپ نے کیا سوچا؟ آپ کی گرلس کی اگینسٹ تھی, یا اب آپ کو انٹرسٹنگ لگتا ہے؟ سر اس ٹائم تو جب انہوں نے مجھے کہا تو آئی تھاٹ کہ اچھا مجھے بینکنگ کیریئر چھوڑنا ہے, اچھا مجھے کیا کرنا ہے. تو آئی میٹ ود سر ریچرڈ, اور ہم لوگ ملاقات ہوئی. سر نے کہا اوکے کم ٹو آر اسکول, اور آؤ اور آپ کو دیکھو کہ کیا ہے, پھر یو کین تھنک اوور. رائٹ. تو میرا فرسٹ وزٹ تھا اینڈ آئی واز امیزڈ. مطلب میں ایسی ہو گئی کہ مجھے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انسان خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایسا کوئی سسٹم ہو سکتا. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا, میری آج فیلنگ ایسی ہے. جب میں آیا تھا مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا ویری ویل آرگنائز اسکول, اور میں آئی ایم ریئلی امیزڈ, آئی ایم ریئلی امیزڈ اینڈ آئی ایم ریئلی پلیزڈ ٹو سی دس. سر یہی میری فیلنگس تھیں. اور پھر میں نے پھر سیکنڈ تھاٹ کوئی نہیں تھی, اینڈ آئی سر اوکے فائن, جو بھی آپ کے پاس پوسٹ ہے آئی کین ڈو ورک ود یو. تو اس ٹائم لکیلی ایک ایسا تھا کہ پرنسپل کی پوسٹ تھی, تو سر نے کہا کہ یو ہیو ٹو ورک ود اس ایز اے پرنسپل. تو اس ٹائم پہ میں نے جوائن کیا, اور ماشاء اللہ جو میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ اس لیول تک ہے, اٹس مور دین بہت کچھ ہو رہا ہے. اور سب سے اچھی جو اس آرگنائزیشن کی جو مجھے چیز لگتی ہے, دے آر ناٹ جسٹ ورکنگ ان اسمال فیز کے لیے, ہم نے صرف ڈیفریچ کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا ٹیچر ناٹ لائک دیٹ. یہ دے آر ورکنگ فار دا ہول ڈیف کمیونٹی ان پاکستان. کسی کو کسی جگہ پہ کہیں بھی کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو مطلب اس آرگنائزیشن کی طرف سے اوپن ہینڈس ہیں, آپ کبھی بھی آئیں, آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, آپ سپورٹ لے سکتے ہیں, ہم دے آر پرووائڈنگ. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ایک ایم ہے مطلب اس آرگنائزیشن کا, سر کا یہ تھا کہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو اس چیز سے پورا ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ اب میں اپنے فادر کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہوں. آپ کبھی بھی میری ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ مطلب میری فیملی میں ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے کہ جو میری اس لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے, اور پلس ان لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. کم از کم میرا نام بھی نہیں ختم ہوگا, اور پلس ایٹ لیسٹ تمہیں اس پتہ ہے کہ ان لوگوں کی فیلنگس کیا ہیں, ان کو پڑھانا کیسے, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, تو تم اس میں بیسٹ کر سکتی ہو. تو ماشاء اللہ آرگنائزیشن بھی ایسی ہے کہ امپاور بھی کیا ہوا ہے کہ جو آپ بیسٹ پاسبل ہیں, آئیڈیاز ہے, کم اپ ود آئیڈیاز, جو بیسٹ دے سکتے ہیں وہ کریں آپ لوگ. تو اس وجہ سے آئی لو ٹو ورک ہیئر. اور اب میں تو سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں ہے کہ اچھا کہیں جانا ہے. آپ کو کیا چیلنجز فیس آتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ انٹریکشن میں یا بچوں کے ساتھ؟ سر جنرلی تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں, اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو چیلنجز نارملی یہ ہوتے ہیں کہ بچوں کو جب انیشلی نئے بچے ہوتے ہیں
तो उनको साइन लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि वो डिफरेंट स्कूल से आते हैं, तो उनके टीचर्स ट्रेन नहीं होते हैं, वो इशारों में उनसे बात नहीं करते, उनको लिखना पढ़ना नहीं सिखाते या उनको सही गाइड नहीं करते। तो जब यहाँ आते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे प्रॉपरली डिसेबल, हालांकि डेफ डिसेबल नहीं है, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे हमें चैलेंज फेस होता है बच्चे को समझाना, उसको पढ़ाना, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, क्योंकि बच्चों को आइसोलेट किया होता है, छुपा के रखा हुआ होता है, जिसका पता ना चले ये डेफ है। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा चैलेंज होता है कि हम उस काउंसलिंग फेज में बच्चे की भी और पेरेंट्स की भी और उसकी ग्रूमिंग में, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीचर्स बहुत ट्रेन है, टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट एफर्ट्स करती है कि हमें डिफरेंट टेक्निक स्ट्रैटेजीज़ को गाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, हमें पॉइंट्स जो हमारे होते हैं उनको सुनती है, फिर उसमें हमें गाइडलाइंस मिलती हैं उनको, फाइन अगर ये सिचुएशन है तो हम ये भी आइडियाज़ ले सकते हैं। तो इस तरह एक अच्छी टीचर्स मिल जाते हैं आसानी से? सर टीचर्स जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है नहीं मिलते, क्योंकि जनरली पाकिस्तान में इंटरप्रेटर्स हैं नहीं, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं नहीं, और ये एक चैलेंज है जो इस टाइम पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो उसमें ये है कि हम लोग जो इस टाइम हमारे पास स्टाफ है इनिशियली, इवन कि कोई डेफ भी आता है तो हमें उसको साइन लैंग्वेज सिखानी है, हमें उसको ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि एकेडमिकली साइन लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट एज पर द कम्युनिकेशंस। और ये एक पूरा प्रोसेस है आपका कि आप टीचर्स को भी हायर करते हैं तो पहले उनको साइन लैंग्वेज 3 मंथ्स का पोजीशन होता है, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रॉपर साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग क्लासेस में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, विजुअल एड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, प्लानिंग्स कैसे बनती हैं, इनके लिए बेस्ट वे ऑफ टीचिंग्स क्या हैं, ये सब उनकी गाइडलाइंस होती हैं, और वो एवरी ईयर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अच्छा, आपने मैंने अपने देखा पढ़ा था कि आपने कोई ऑनलाइन साइन डिक्शनरी भी आप लोगों ने क्रिएट की? बिल्कुल सर, जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि हम सिर्फ डेफ रीच के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, तो दिस इज़ द मेन पॉइंट ये भी है, क्योंकि डेफ रीच ने सबसे पहले बुक बनाई थी, देन फिर DVD बनाई थी, लेकिन ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही थी। देन फिर एक आइडिया के साथ सर वगैरह ने सोचा कि क्यों ना कि हम मोबाइल ऐप जो है वो एक क्रिएट कर दें, तो सबके पास अब एंड्रॉइड फ़ोन होते हैं तो वो उससे अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसमें हमारे पास 6000 डिक्शनरी वर्ड्स हैं जिसको साइन लैंग्वेज सीखनी है, राइट। फिर उसके बाद तो उसका एक्सेस एक आम पब्लिक के पास एवरीवन कैन यूज इट। फिर उसमें 150 टीचर्स ट्यूटोरियल हैं, जिसमें कि एक टीचर फॉर एग्जांपल आप हैं, आप कहीं नॉर्दर्न एरियाज में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि उनको पढ़ाना कैसे, तो आप साइन लैंग्वेज सीखें, फिर आप ये सीखें कि उस बच्चे को पढ़ाना कैसे, तो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी दे, बच्चा कैसे पढ़ता है, स्टूडेंट ट्यूटोरियल 225 ऑलरेडी दे। फिर उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा आपने एंटरटेन करना है, क्या होना चाहिए, स्टोरीज़ होनी चाहिए, स्टोरीज़ में क्या होना चाहिए कि बच्चे को एनिमेशंस भी हों, लेकिन उस एनिमेशन में उसको समझ पाए कि क्या क्या है, साइन लैंग्वेज में स्टोरीज़ हैं, सबटाइटल्स हैं। तो इस तरह एक पूरा हमने हमारा एक सिस्टम है रेस्पबेरी पाई, सो कैन एक्सप्लेन बेटर, तो उसमें फिर हम वो सब एरियाज में दे रहे हैं जहाँ पे एटलीस्ट ये कहते हैं कि मेरे पास 15 डेफ बच्चे हैं, तो हम ये कहते हैं ओके फाइन, आप सिस्टम लें और अपना स्कूल रन करें, आपको हमारी ज़रूरत नहीं, आप सिस्टम से करें, फर्दर ट्रेनिंग आपको जो रिक्वायर्ड है वो सपोर्ट भी आता है, तो इस तरीके से लिटरेसी रेट को भी इंक्रीज करें। आपके जो फादर हैं वो इस इदारे से रिलेटेड हैं? कुछ सर रिलेटेड इस तरह हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया तो रिलेटेड अभी भी आपकी वो कुछ टीच करते हैं? सर काउंसलिंग जब कराची में थे तो ऑब्वियसली एक तरह से जिस तरह कायदे आज़म है ना, तो डेफ के लिए थी सर कायदे आज़म, तो उनकी बात को बहुत मायने रखती होती है। तो इस टाइम कराची में थे तो स्पेशली डेफ जो है कुछ काउंसलिंग सेशन रखवाता था जो हमारे बड़े बच्चे थे, तो उसमें दे आर वेरी हैप्पी, वो आते थे, उनसे मीटिंग्स करते थे, बताते थे कि उनकी लाइफ कैसे थी, क्या करना चाहिए फ्यूचर, आप कैसे अपने आप को फेम दे सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बट स्टिल ये है कि वो मुझे टिप्स देते रहते हैं कि क्या बेहतर है, इस टाइम डेक्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस पर Mr. Richard, Mr. Iftikhar, when you met him, you get any help from him initially? Iftikhar Sahab is like our mentor, you know. Right. So because he was the one who had the vision to help create awareness in Pakistan about what it means to be deaf, and then to nurture the deaf community to be empowered. You see, there's this very wrong mindset, not just in Pakistan, but in so many other developing nations, where people think if you have a disability, it's some sort of a curse or something to be ashamed of. And we've had to create a lot of awareness, work hard to help parents realize that their deaf children need
the opportunity to be educated, just like any mainstream child. So, and in fact, if we look at the deaf community, and I think Mehrin said this earlier, not as a disability group, but as a minority culture that just speaks a different language. Right. Then you view them differently also, and you realize if we can just give them that education and training in their language, anything's possible. Right. So, do you miss United States? Not really. Not really? Not really. The tikka paratha is really bad there. Yeah, so And also the biryani, they don't do it right. so you like Pakistani food? I like Pakistani food. What is the best food you like? Ye mushkil hai. Like It's all good. in Pakistan it's different food, like when you go to Peshawar, it's Yeah, different. yeah. You go to Sindh, it's different, biryani and then chicken kadai. Everything. I like trying everything, it's always fun. Okay, that's good to know that. How many kids do you have? Actually, I have 2 children that are still with me here. Right. They're studying in their A levels. Right. And my 2 older sons are working with us side by side. One is managing our HR and administration, Right. and the other one is overseeing our employment program. We have a very active program. As Mehrin mentioned, we're not only focused just on our own kids in school, but there's so many young deaf people out there that need a job. And maybe they didn't have the opportunity to go to school. And so we have what we call our job placement program, and we liaise with corporate sector that are in Karachi and all over to arrange employment opportunities. And I'm proud to say in the last few years we've gotten over 1,000 jobs for deaf boys and girls. Wow, great. The KFC restaurants. Right. There's 8 branches of KFC that are run by deaf people. Wow. We have Gulemet Textile. We have 135 deaf boys and girls working at Gulemet Textile. Wow. Sapphire in Lahore has just hired 25. So yeah, this is. So do you reach the employers? Do you have a kind of program? Yeah. So as I mentioned, my son who oversees that, plus Ali Nunari, who's one of our deaf teachers. They're a team. Right. They go and they liaise with the leaders of those organizations. They create the awareness and develop a program whereby they can bring them in. It's a learning curve. We have to, we have to help their management learn to accommodate and also learn some sign language. But as you said, so far you have provided 100,000 jobs. 1,000 jobs, yeah. 1,000 jobs so far. That's really amazing job you're doing. So I saw during the tour of your school, you have different sections of the skill trade. What are those trades? Well, in addition to academics, we also provide skills training because the reality for these children, they're not all going to be able to just rely on their education to get them a place in society, right? So especially for the girls, maybe when they're at home, they can work in a cottage sort of industry. But all of our students from the age of 10 learn IT skills, sewing and cutting, embroidery, pottery. We have a culinary arts program where on a daily basis, we're not just providing lunch, but our students are preparing that lunch and serving it. They learn budgeting, they learn hygiene, they learn service. And now we have a lot of young people working in the hotel industry when they graduate. Right. Yeah, and I also saw there is a outlet, a little bit I can say a shop, what your students do creative work, and they have like a small Store. They sell the stuff. So how do you manage that? Well, our brand name is Dastkhat. Right. It's a signature item made by a deaf artisan. Right. And when you buy that product, you're investing back in deaf education. These items are available, of course, in our school, but they're also available on Daraz. Right. If anyone wants to order them online. Right. Okay. So so that is great, effort that you're providing not only the basic education but the skill trades as well, and you're providing the job. So, Mr. Richard, we will conclude our interview. Thank you again very much for your time. Pleasure. And Ms. Abrar, thank you very much for your time, and you guys are doing a great job. So, viewers, you saw that this school is doing a really amazing job. So, through this our show, I would like to say to the people of Canada, across the board, North America, or Pakistan, please
come out and support this program. They are doing an amazing job. They are providing jobs to the students. They have a small, shop. Just come out and buy their product. In any way you can support, please support. Thank you very much. And we'll see you. Sorry to interrupt, I should mention that we're also Zakat compliant. And as Ramadan is coming, people's Zakat would be very much appreciated. It goes to support our students and their families. So as Mr. Richard said, you can, donate zakat, fitra, anything, in any means, any sort of donation would be welcome over here, and please do support this program. Thank you very much. Allah Hafiz. Shukriya.